Dear students, welcome all of you once again to the paper Literary Criticism. In the previous videos of this series, you were watching and listening to T.S. Eliot as a critic and his contribution to literary criticism. This video is going to be the 7th part of the series. In the previous video, we started discussing T.S. Eliot's concept of impersonality, or the theory of impersonality introduced by T.S. Eliot. And we have also seen there are two aspects of impersonal theory, that are matter of tradition and creative process. Let's look into these two concepts. The first concept is sense of tradition. Sense of tradition. To understand this concept, you need to listen very carefully this. So, another important critical idea introduced by T.S. Eliot is sense of tradition. So, it is a sense, ബോധമാണ്, പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധം. So, what do we understand by the term tradition? So many times we are so much proud of our tradition. Tradition in the sense we are so proud of our family, we are so proud of our state, we are so proud of our country, such like. So we are proud that we have a rich tradition, cultural tradition, literary tradition, such like. So this term is also very much similar to that. So to understand sense of tradition, the following points are very important to understand. So the first point is originality of a poet. Originality of a poet is not in his credit that he is inventing something new, or his ideas are different from his predecessors. T.S. Eliot said originality. So we often appreciate the element of originality. When we read a poem, we see what is present in the poem is original. So that originality of a poet means originality of the poet's creation is not in something that he introduced for the first time, or what he introduced or what he writes is quite different from his predecessors writing. കവി താൻ രചിക്കുന്ന രചന അത് ഒറിജിനലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ആരും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത, ആരും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ലിറ്റററി എലമെൻറ്റ് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഒറിജിനലാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കവിയെ നമുക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ പോയിറ്റൊന്ന് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് T.S. Eliot പറയുന്നത്. So the originality of a poet, or the originality of a work of art, is not in
the poet's inventing something new, or the poet is different from his predecessors. Eliot said, great European tradition is flowing from Homer to Shakespeare and then Dante to modern times. European tradition means the literary tradition of Europe. യൂറോപ്പിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സാഹിത്യ പരമ്പരയുണ്ട്. ആ ഒരു പരമ്പര, ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹോമർ ടു ഷേക്സ്പിയർ. ഒരു നദി പോലെ അത് ഉത്ഭവിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ഹോമറിൽ തുടങ്ങി, പൂർവികനായ ഹോമർ എഴുതി തുടങ്ങി, അത് ഷേക്സ്പിയറിലെത്തി. അതുപോലെ ഡാന്തെ എഴുതി, ആ എഴുത്തിൻ്റെ കൈവരികൾ ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നത് ആധുനിക യുഗത്തിലൂടെയാണ്. സോ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു നദി പോലെ അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ ഒഴുകിയ നദിയിലെ ജലം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So that's what he saw and remarked in the great European tradition. Poet should permit this great tradition to assert itself on his poem. Each and every poet, each and every successful poet should permit this great tradition to assert itself on his poem. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർത്തമാന സമയത്ത്, വർത്തമാന ലോകത്തിൽ എഴുതുന്ന ഓരോ കവികളും ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം, പൂർവികന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം, പൂർവികന്മാരിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ പരമ്പര, സാഹിത്യമെന്ന നദിയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പ്രാപ്തരാകണം. So each and every new poet should permit this great tradition to assert itself on his poem. ആ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ, പൂർവികരിൽ ഒഴുകി തുടങ്ങിയ, പൂർവികരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഈ വർത്തമാനകാലത്തെ കവി തൻ്റെ കവിതയിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. Poems should be a recreation and a development of what his predecessors have created. A poem should be a recreation. കവിത ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിയാണ്. എന്തിൻ്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയാണ്? തൻ്റെ പൂർവികന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച കവിതയുടെ ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിയാണ്. It is also a development of what his predecessors have created. Some kind of negative impact is there in this kind of point, that sense of tradition. നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നാം. കാരണം എന്താണ്? T.S. എലിയറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോവൽറ്റി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനാലിറ്റി അത് ഒരു പുതിയ കവിതയിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ T.S. എലിയറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട്. സോ ഹി distrusts novelty and originality and also discourages individual attempts. So this part of the video ends here. We'll continue with the remaining parts in another video. Until then, goodbye to all.